Okay, in this video I am going to talk about spin-orbit coupling. Spin-orbit coupling. What is meant by spin-orbit coupling? We know that in an atom, the electrons have the orbital angular momentum and spin angular momentum. Orbital angular momentum, and in addition to this orbital angular momentum, it will have a spin angular momentum. Okay, spin angular momentum. This we already know. And this orbital angular momentum and spin angular momentum, both of them are vector quantities. Vector quantities. It means that they have both direction and magnitude. Okay. And these angular momentum vectors can combine, or in other words we can say the angular momentum vectors can couple the orbital angular momentum and the spin angular momentum vectors can couple. Okay, and this process or this phenomenon in general is called a spin orbit coupling. So when there is a net orbital angular momentum and when there is a net spin angular momentum in an atom, these angular momenta combine or couple to give a total angular momentum. Total angular momentum. These are all very important terms. Okay. So we were talking about orbital angular momentum. Then we were talking about spin angular momentum, and now we are talking about total angular momentum. So I said, if there is a net angular momentum, net orbital angular momentum, and a net spin angular momentum in an atom, they will couple to give a total angular momentum. Okay. And the total angular momentum is determined by a quantum number. You know that the orbital angular momentum is determined by the quantum number L. So that the orbital angular momentum is root of L into L plus 1 into h divided by 2 pi. Okay. And spin angular momentum is also determined by a quantum number S, that is spin quantum number S, that is root of S into S plus 1 into h divided by 2 pi. Like that, the total angular momentum is also quantized, and it is quantized, and the quantum number corresponding to this total angular momentum is J. Okay, so the magnitude of the total angular momentum is a root of J into J plus 1 into h divided by 2 pi, where J is the total angular momentum quantum number. Okay, total angular momentum quantum number. So now we have introduced a new quantum number J, and J is the total angular momentum quantum number. Okay, and we have to be very careful when we are talking about the total angular momentum quantum number. How we are getting the total angular momentum quantum, total angular momentum. So we can think it in two ways. Okay, we can think of that in two ways, and we know that we have orbital angular momentum and the individual orbital angular momentum. Okay, individual orbital angular momenta can combine to give a total orbital angular momentum. Okay, be very careful. Individual orbital angular momenta, they combine to give a total orbital angular momentum. Total orbital angular momentum. Okay, this is one possibility. Means the orbital angular momentum of the individual electrons will combine to give a total orbital angular momentum. And now we can think of the individual
spinangular momenta, they combine to give a total spin angular momentum. Total spin angular momentum. Okay. And now we have a total orbital angular momentum and a total spin angular momentum. And this is counted for all the electrons in the atom. Okay. And now this total orbital angular momentum will couple with the total spin angular momentum. See, this total orbital angular momentum coupled with the total spin angular momentum, they couple to give the total angular momentum. Total orbital angular momentum combined with the total spin angular momentum to give the total angular momentum. Okay, this is one scheme of coupling. There is another scheme available. The other scheme available is we consider one electron. Okay, we consider one electron, an individual electron, and this individual electron has orbital angular momentum, and this individual electron has spin angular momentum also. Okay, so I am talking about only one electron, and this one electron has an orbital angular momentum and the same electron has a spin angular momentum. Now this orbital angular momentum and the spin angular momentum couple. These two couple. Okay, these two are of the same electron. Okay, these two couple to give a total angular momentum of that individual electron. This give a total angular momentum of the individual electron. Okay, and there are several electrons like that. And finally, the total angular momentum of all the electrons coupled to give the total angular momentum. Okay, the individual total angular momentum combined to give. Okay, we can consider another electron. The other electron also has an individual total angular momentum. Okay, that is obtained by the combination of the orbital angular momentum and spin angular momentum of this individual electron. And finally, these individual total angular momenta, they combine to give a total angular momentum. Okay, so these are the two modes of coupling. So we should be very careful about this. ആദ്യത്തെ കേസിൽ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റേയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തു ഒരു ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് കിട്ടുന്നു. ഇനി എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ടോട്ടൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റും കിട്ടുന്നു. അതിനുശേഷം ഈ ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റും ഈ ടോട്ടൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കപ്പിൾ ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റും കിട്ടുന്നു. That is one mode of coupling. And in the other mode of coupling, the orbital angular momentum and spin angular momentum of the individual electrons combine to give individual total angular momenta. And these individual total angular momentum of all the electrons coupled to give a total angular momentum. Okay, so these are the two modes of coupling. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ മോഡ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ആണ്. ഈ മോഡ് ആദ്യം നോക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ലൈറ്റ് ഒന്നാമത് ഈ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് മോർ ഈസി ടു ഡീൽ വിത്ത് ദിസ് മോഡ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ്. ആൻഡ് ദിസ് മോഡ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ദ ലൈറ്റ് ആറ്റംസ്. ലൈറ്റ് ആറ്റംസിന്റെ കേസിൽ ട്രൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ആണിത്. ഇതിനെ നമ്മൾ റസൽ-സാൻഡേഴ്സ് കപ്ലിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. റസൽ-സാൻഡേഴ്സ് കപ്ലിംഗ്. ഓക്കെ, ദിസ് കപ്ലിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് Russell-Saunders coupling. Russell-Saunders coupling.
ഓക്കെ, Russell-Sanders coupling. അപ്പോൾ Russell-Sanders coupling എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? In this mode of coupling, the orbital angular momentum of all electron combined to give a total angular momentum, total orbital angular momentum of all electrons combined to give a total orbital angular momentum, to give total orbital angular momentum, and this is for all electrons, they give a total orbital angular momentum, and all electrons their spin angular momentum, okay, they combine to give a total spin angular momentum, okay, and these total orbital angular momentum and the total spin angular momentum combine to give the total angular momentum. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും ഈ ടോട്ടൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കിട്ടുന്നു. ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം. So this mode of coupling is called Russell-Sanders coupling. Okay. ഇനി നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു, സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ. നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഈ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റയും സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റയും ഒക്കെ എന്താണ് സത്യത്തിൽ? ദേ ആർ ഓൾ വെക്ടേഴ്സ് അല്ലേ? അവരെല്ലാം വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. സി യു ക്യാൻ കൺസിഡർ വൺ വെക്ടർ ഹിയർ, ഓക്കെ, and you can consider another vector here. This is another vector and this is a third vector, okay, and the combination of these vectors എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ? ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാണ്ട് ഇതായിരിക്കും, ഈ യെല്ലോ കൊണ്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ, ഓക്കെ. ഇനി ഈ യെല്ലോ വെക്ടറും ഈ തേർഡ് വെക്ടറും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് മറ്റൊരു വെക്ടർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നു. ഇതായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ വെക്ടർ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ വെക്ടർ അല്ലേ. So actually this total vector is obtained by the combination of these three individual vectors, okay. So this is how the vector addition happens. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ് എല്ലാം വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റികളാണ് അല്ലേ, വെക്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ആ വെക്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കപ്ലിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്കെയിലാർ അഡിഷൻ പോലെ നമുക്ക് നടത്താനൊക്കത്തില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, if one angular momentum is L1 and another angular momentum is L2, another angular momentum is L3, we cannot say that L1 plus L2 plus L3 will give the total angular momentum LT. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ ഒക്കില്ല. അങ്ങനെ ആകുമായിരുന്നു if the angular momentum were scalar quantities. പക്ഷേ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഡയറക്റ്റ് അഡിഷൻ ആയിരിക്കത്തില്ല സംഭവിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ അത് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വെക്ടേഴ്സും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കണം, ഓക്കെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാനൊക്കത്തുള്ളൂ. പക്ഷേ പല വെക്ടേഴ്സിനും പല ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഒരേ ആറ്റത്തിൽ തന്നെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിനും സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിനും സ്പേഷ്യൽ ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് സ്പേസിൽ അതിൻ്റെ ഓറിയന്റേഷൻസിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ പല രീതിയിലായിരിക്കും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പല രീതിയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റത്തിനും പല വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഓറിയന്റേഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റ വിച്ച് ആർ കമ്പൈനിങ് ടു ഗീവ് ദ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റം, എയ്തർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റം ഓർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെൻ്റം, ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കപ്ലിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കിട്ടുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ദ ക്വാണ്ടം നമ്പർ J, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ദിസ് ഈസ് ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ, ഓക്കെ, ദ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ L എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം?
ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം അല്ല, ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ. ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ എൽ. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ഇതായിരുന്നു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റംസ്. അപ്പോൾ ഈ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് L1 ഇൻറ്റു L1 പ്ലസ് L1 plus 1. Okay, units, because we take h by 2 pi as 1 unit. This is root of L2 into L2 plus 1 unit, and this is a root of L3 into L3 plus 1 units. Okay, അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ഇതുപോലെ തന്നെ ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ആണ്. അത് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ വി ഹാവ് എ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ക്യാപിറ്റൽ എൽ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ. ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ. ഈ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പറിന് ഡിഫറൻറ്റ് വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ്. എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിന് ഡിഫറൻറ്റ് വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആകുന്നത്? കാരണം ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം. അല്ലേ, ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ഓറിയന്റേഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വ്യത്യാസപ്പെടും. അല്ലേ, therefore the total angular momentum will have different magnitudes, but these magnitudes are restricted by a quantum number L if we are considering the orbital angular momentum. അപ്പോൾ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി വിൽ ഹാവ് എ ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ എൽ. ഇനി ഈ ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ എൽ ആൻഡ് the individual orbital angular momentum quantum numbers L1, L2, L3, etc. Total orbital angular momentum quantum numberും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? ഓക്കെ, ഇതെങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ നമുക്ക് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ക്ലബ്സ്-ഗോർഡൻ സീരീസ്. ഓക്കെ, Clubs-Gordon series. CLEBSH. Okay, Clubs-Gordon series. Gordon series. Okay, and from this Clubs-Gordon series we can get the values of the total orbital angular momentum quantum number. That is, total angular momentum quantum number L is equal to L1 plus L2. Okay, then L1 plus L2 minus 1, etc. to L1 minus L2. But we have to take the modulus. It means that if we have only two orbital angular momenta, if we are considering only two orbital angular momenta, രണ്ട് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആ രണ്ട് ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന്റെ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ആണ് L1 ഉം L2. സോ L1 and L2 ആർ ദ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ തരുന്നത്, ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ തരുന്നത് എന്നാണ് ഈ ക്ലബ്സ്-ഗോർഡൻ സീരീസ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വി ക്യാൻ കൺസിഡർ എ D2 കോൺഫിഗറേഷൻ. ഒരു D2 കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. ഈ D2 കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ L വാല്യൂ എത്രയാണ്? നമുക്ക് L വാല്യൂ അറിയാം. For S is equal to S orbital, L is equal to 0. For P orbital, L is equal to 1. For D orbital, L is equal to 2. അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ D2 കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമുക്കുള്ളത്. D2 കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
5 d orbitals ആണുള്ളത് അല്ലേ? ഈ 5 d orbitals-ൽ ഏതോ 2 d orbitals-കളിൽ അത് ഏതുമാകാം, ഏതോ 2 d orbitals-കളിൽ ഓക്കെ, ഒന്നേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഓൾ ദീസ് ആർ പോസിബിലിറ്റീസ്. നമ്മൾ പണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ തന്നെ എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. കാരണം all these are possibilities. We are talking about the possibilities. Okay, so you have 2 electrons in 2 of the d orbitals. Okay, 2 of the d orbitals, and in both d orbitals L is equal to 2. കാരണം d orbital ഏതായാലും അതിന്റെ L value എത്രയാണ്? 2 ആണ്. So this is equal to 2 and this L value is also equal to 2. So let us take the L value for electron 1 as L1, and the L value, that is a orbital angular momentum quantum number. Okay, that is L2 is equal to 2. Therefore L1 is equal to L2 is equal to 2 in our case. So what will be the values of the total orbital angular momentum quantum number L, capital L? Capital L ന്റെ values ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? That will be governed by the Club's Gordon series. So capital L is equal to L1 plus L2, that is equal to 2 plus 2. 2 plus 2, okay, that is one value. Then the next value is 2 plus 2 minus 1, etc. to 2 minus 2, but the modulus of 2 minus 2. Okay, so we have 2 plus 2 is equal to 4. Then we have 4 minus 1, that is equal to 3. Then the final value is 2 minus 2, that is equal to 0. And in between we have 2 and 1. Okay, so these are the values of the total orbital angular momentum quantum number. Total orbital angular momentum quantum number. So if there are 2 individual orbital angular momentum quantum numbers L1 and L2, now you know how to get the total orbital angular momentum quantum number from the Club's Gordon series. In this particular case, they are 4, 3, 2, 1 and 0. Okay, these are the total orbital angular momentum quantum numbers. Okay, ഇനി നമ്മൾ രണ്ടിൽ കൂടുതലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ what we have to do at that case? For example, we can consider a P3 configuration. P3 configuration means it can be any, അല്ലേ? P3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെയാകാം, വേറെ പോസിബിലിറ്റീസും ഉണ്ട് P3ക്ക്. ഓക്കെ, ഞാൻ മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി വേണമെങ്കിൽ എഴുതി കാണിക്കാം. P3ക്ക് വേറൊരു പോസിബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയാകാം P3യുടെ പോസിബിലിറ്റി, അല്ലേ? അങ്ങനെ പല പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാകാം P3യുടെ പോസിബിലിറ്റി. So there are many possibilities for the P3 configuration. Okay, but you have to keep in mind that these two are violating the Hund's rule of maximum multiplicity. So that is not going to be the reality. So that is to be kept in mind. And in whatever may be the case, since it is the p orbital, L1 is equal to L2 is equal to L3 is equal to 1. Okay, L1 is equal to L3 is equal to L2 is equal to L3 is equal to 1. Okay, my child is very excited in the next room, so you may be hearing that noise also. Okay, I hope you can hear what I am saying. So L1 is equal to L2 is equal to L3 is equal to 1. Okay, so we have 3 individual orbital angular momentum quantum numbers. Now how to get the total angular momentum quantum number? And here what we have to do in this case, when there are more than 2 electrons, use the series in succession. Use the Club's Gordon series in succession. Means first you couple 2 electrons and then couple the third to each combined state and so on. Okay, first it couple 2 electrons means you first couple L1 and L2. L1 ഉം L2 കൂടെ നമുക്ക് couple ചെയ്യാം. So let us couple L1 and L2 first. L1 and L2. Okay, ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് couple ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്.
അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം, ടോട്ടൽ സ്പിൻ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെൻറ്റം ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും. Let me call this as L dash. So L dash is equal to L1 plus L2 to L1 minus L2. അല്ലേ? അപ്പോൾ L1 plus L2 is equal to 1 plus 1, 1 plus 1, okay, to 1 minus 1, okay. So these are the values like 2, 1 plus 1 is equal to 2. The last value is 0. So we have 2, 1, 0, okay. So 3 values are possible for L dash. Now we have to couple the last value of L3 with this L dash. Each of the values of L dash. Okay. Now, so we will couple L3 with L dash. L3 and L dash. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഇവിടുത്തെ L ഡാഷിൻ്റെ ഓരോ വാല്യൂസും എടുക്കണം. ഓക്കെ. സോ L is equal to, L ഡാഷിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വാല്യൂ നമുക്ക് എടുക്കാം. L is equal to L dash plus L3 അല്ലേ? L dash plus L3 to L dash minus L3, but we have to take the modulus. Okay, so what is L dash plus L3? L dash is equal to 2 in this case. Let us take 2 first. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. 2 എടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ 2 എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will get L dash is equal to 2 plus L3 is equal to 1. So 2 plus 1, that is equal to 3. And from there we have 2 minus 1. 2 minus 1. Okay. So that is beginning from 3 we have to go up to 2 minus 1, that is equal to 1. So 3, 2, 1. Okay. 3, 2, 1. So this is for L dash is equal to 2. And now we have to find out the values for next L dash, that is L dash is equal to 1. അല്ലേ? L dash is equal to 1. ഇതിനു വേണ്ടിയും കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. So in that case L is equal to 1 plus 1, that is L dash plus L dash, 1 plus 1 to 1 minus 1. Okay. So that is equal to 2, 1, 0. These are the values possible. And now we have to go for the last value of L dash, that is equal to 0. So in that case L is equal to L is equal to 0 plus 1, 0 plus 1 to 0 minus 1. You have to take the modulus here. So we have to adopt only the positive values. Whatever may be the calculated values of capital L, we have to take only positive integer values. Okay. So that is equal to 0 plus 1 is equal to 1. 1 to modulus of minus 1, that is also equal to 1. So we have only one value, 1 here. Okay. So L is equal to 1 in this case. So when we are combining all these results, then L is equal to 3, then 2 is here and also here 2, then next value 1 is here also 1, and then 0 here. Okay, 0. So these are the values of L, 3, 2, 1, 0. Okay. So we have used the Klapsch-Gordon series in succession here in order to get the total orbital angular momentum quantum numbers. Total orbital, that is very important. Total orbital angular momentum quantum numbers. Now we have to do this for the spin angular momentum also. Now we have to get the total spin angular momentum quantum number. Okay, spin angular momentum quantum number. And we saw that the total orbital angular momentum quantum numbers, they were non-negative integers. Okay, that is very important. Total orbital angular momentum quantum numbers L എന്ന് പറയുന്നത്, they are non-negative integers. Non-negative integers ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര. ഇതൊക്കെ ഈ വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഇതിന് പാടുള്ളൂ. 0, 1, 2, 3 എക്സെട്ര. നോൺ നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്. ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂസ്. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ ടോട്ടൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്.
ടോട്ടൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ റസൽ സാൻഡേഴ്സ് കപ്ലിംഗ് ആണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് എല്ലാ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം തരുന്നു, ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം തരുന്നു. അതുപോലെ എല്ലാ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റേയും കൂടെ, ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റേയും കൂടെ കപ്പിൾ ചെയ്ത് ഒരു ടോട്ടൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പറും തരുന്നു, ടോട്ടൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും തരുന്നു. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം. So how we can get the total spin angular momentum quantum number? Total spin angular momentum quantum number. Total spin angular momentum quantum number. This is represented by capital S. So we know that the individual spin angular momentum quantum numbers, okay, they are സ്മോൾ എസ്. സ്മോൾ എസ് കൊണ്ടാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സിൽ നിന്നും സ്മോൾ എസിൽ നിന്നും നമ്മൾ എങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ എസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം? സോ ഹിയർ ആൾസോ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ക്ലബ്സ്-ഗോർഡൻ സീരീസ്, ആൻഡ് ദ ക്ലബ്സ്-ഗോർഡൻ സീരീസ് സേസ് ദാറ്റ് ഫോർ ടു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് S1 ആൻഡ് S2 അല്ലേ, S1ഉം S2ഉമാണ് നമ്മളുടെ രണ്ട് individual spin angular momentum quantum numbers ഉണ്ടെങ്കിൽ the capital S, that is the total spin angular momentum quantum number capital S, is equal to S1 plus S2, okay, then S1 plus S2 minus 1, okay, etc. to S1 minus S2 modulus, okay. And here also we have to use only the non-negative values. Wherever the negative values are appearing, we have to take the modulus of that. Okay, non-negative values, non-negative. Okay, and here it can be either integer or half integer. So it will be non-negative integer or half integer values. Okay, the total spin angular momentum quantum number is a non-negative integer or half integer value. Okay, so and we can get it from the Klebsch-Gordon series. And if we are considering two electrons, example for two electrons, so what will be the value of S1 and S2? S1 is equal to half, S2 is equal to, you tell me what is S2? S2 is equal to half or minus half? S2 is also equal to half, okay, because I told you already when we were studying the spin quantum number and the phenomenon of electronic spin, I said that the spin quantum number is always half. Spin quantum number is always plus half. What is plus half and minus half? Plus or minus half എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? That is spin magnetic quantum number. Spin magnetic quantum number ആണ് plus or minus half. Okay, അത് ഈ സ്പിന്നിന്റെ Z ആക്സിസിലുള്ള കമ്പോണന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ്. അതിനെ പറ്റിയല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തെ തീരുമാനിക്കുന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ്. സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തെ തീരുമാനിക്കുന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ് സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. അതിന് ഒരൊറ്റ വാല്യൂ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ, ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ വാല്യൂ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് S1 is equal to half, S2 is equal to half. നിങ്ങൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് പരിഗണിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ കേസിലും സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെയായിരിക്കും? ഹാഫ് തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ S1 is equal to half, S2 is equal to half. Therefore, from the Klebsch-Gordon series, capital S is equal to half plus half to half minus half. Okay, and that is equal to 1, and half minus half is equal to 0. So only two values are possible, 1 and 0. And if we are considering 3 electrons, then what will be the case? If we are considering 3 electrons, and the 3 electrons will have individual spin angular momenta. These spin angular momenta may couple to give a total angular momentum, and the total spin angular momentum
and the total spin angular momentum is characterized by the total spin angular momentum quantum number S. And this S can be found out from S1, S2 and S3. And S1 is equal to S2 is equal to S3 is equal to half. Okay, എല്ലാ കേസിലും ഹാഫ് തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? ക്ലബ്സ് ഗോർഡൻ സീരീസ് സക്സഷൻ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. സോ ലെറ്റസ് കപ്പിൾ ഫസ്റ്റ് S1 ആൻഡ് S2. S2 S1 നമ്മൾ കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നു. S1 ആൻഡ് S2. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we will get S dash. S dash is equal to half plus half, half plus half, to half minus half. That is equal to 1 and 0. Okay. Now we have to couple S3 with S dash. S3 with S dash, or S dash and S3. Okay. S dash and S3. അപ്പോൾ S ഡാഷിന് രണ്ട് വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ആ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ S3യെ കപ്പിൾ ചെയ്യിക്കണം. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഡാഷ് ആൻഡ് S3. ലെറ്റ് us ടേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എസ് ഡാഷ്, ദാറ്റ് ഈസ് 1. ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 plus half, right, to 1 plus half to 1 minus half. Okay, so that is equal to 1 plus half is equal to 3 by 2, and the last value is 1 minus half, that is equal to 1 by 2. 3 by 2 and 1 by 2. So only two values are possible, 3 by 2 and 1 by 2. So the difference between two successive values will be 1 always. Okay, so 3 by 2 and 1 by 2. These are the two values possible. Okay, and now we have to do the same with S dash is equal to 0. S dash is equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. So when we are doing with that, then we can see S is equal to 0 plus half to 0 minus half. Okay, we have to take the modulus. Always take only positive values. That is equal to half to modulus of minus half. That is half only. Okay, so only one value, half, is possible here. So in total, what are the S values possible here? നമ്മളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. So the possible values of S are 3 by 2 and 1 by 2. 1 by 2 ഇവിടെയും കിട്ടി, ഇവിടെയും കിട്ടി അല്ലേ? So 3 by 2 and 1 by 2. So these are the total spin angular momentum quantum numbers, 3 by 2 and 1 by 2. Okay, now I hope you know how to get the total spin angular momentum quantum numbers and the total orbital angular momentum quantum number S and L by using Klopsch-Gordon series. Okay, now once you have the total orbital angular momentum quantum number L and the total spin angular momentum quantum number S, then you can get the total angular momentum quantum number. Okay, total angular momentum quantum number. What is total angular momentum quantum number? We already said the total angular momentum quantum number is represented by J, and the J is related to capital S and capital L and capital S. How it is related to capital L and capital S? Okay, this is total angular momentum quantum number. And what is this? This is total orbital angular momentum quantum number. What is this? This is total spin angular momentum quantum number. Okay, this is orbital, this is spin, and this is the total of both. So total angular momentum quantum number is related to L and S, and this is related to L and S like J is equal to, here also you can use the Klopsch-Gordon series. So J is equal to L plus S. Okay, that is the maximum value. Then L plus S minus 1, the next value. Okay, and etc. to the least value, that is L minus S. But you have to take the modulus. Wherever the negative values are up here, you have to take the modulus of those. Okay, so L plus S to L minus S, all the positive values. Okay,
all the positive values are taken. Now, the total angular momentum is determined by, therefore, if you know the total angular momentum quantum number, J, the total angular momentum is determined by the expression root of J into J plus 1 into H divided by 2 pi. This will give the total angular momentum. Total angular momentum. Okay. And this total angular momentum results from both the orbital motion and also the spin motion of the electron. So now we have discussed the Russell-Sanders coupling. And in Russell-Sanders coupling, the individual orbital angular momenta are coupling to give a total angular momentum, total orbital angular momentum. And individual spin angular momenta are coupling to give a total spin angular momentum. And the total spin angular momentum and the total orbital angular momentum, then they couple to give a total angular momentum. And now we know how the quantum numbers related to each of these quantities or each of these parameters are related. അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ക്ലബ്സ് ഗോർഡൻ സീരീസ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്നും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റസൽ-സാൻഡേഴ്സ് കപ്ലിംഗ്. റസൽ-സാൻഡേഴ്സ് കപ്ലിംഗ്. ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഒരു മോഡ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് കൂടിയുണ്ട് അല്ലേ. ആ മോഡ് ഓഫ് കപ്ലിംഗിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും കൂടെ കപ്പിൾ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇലക്ട്രോൺസിനാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും സ്പിൻ ആംഗുലാർ മൊമെന്റവും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു, സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റ കപ്പിൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ ആറ്റത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ടു ഈച്ച് ഇലക്ട്രോൺ. സോ ഇൻ ദിസ് മോഡ് ഓഫ് കപ്ലിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് JJ കപ്ലിംഗ്. എന്താണ്? JJ കപ്ലിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. JJ കപ്ലിംഗ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ JJ കപ്ലിംഗ് what is happening? In JJ coupling, the orbital angular momentum of an electron characterized by the quantum number L, okay, and the spin angular momentum of the same electron characterized by the quantum number S, they couple to give a total angular momentum quantum number characterized by the quantum number small j. Okay, and all these total angular momenta coupled to give all these individual total angular momenta characterized by each j values, they couple to give a total angular momentum characterized by the capital J value. Okay, so the j's are coupling, the small j and small j are coupling to give a capital J. That is why it is called the JJ coupling. Okay, I will tell once again. The individual angular momentum, orbital angular momentum of an electron characterized by the quantum number L coupled with the individual spin angular momentum of the same electron characterized by the quantum number small s to give the individual total angular momentum characterized by the quantum number small j. And such individual total angular momentums, small j's, coupled to give the total angular momentum. Okay, and that is why it is called JJ coupling. JJ coupling. Okay, JJ coupling. And this JJ coupling actually is valid everywhere. Okay, and but this is more this is more sophisticated. The JJ coupling is more sophisticated, and for that reason we can adopt the Russell-Sanders coupling for the light atoms. For example, if for the atoms whose atomic number is less than 40, okay, if the atomic number is less than 40, in that case the Russell-Sanders coupling is okay. Okay, the Russell-Sanders coupling, okay. We have to keep in mind that only the total angular momentum is necessarily conserved in a system. You have heard about the orbital angular momentum conservation, right?
So the angular momentum is conserved within an atom also. And you have to remember that the total angular momentum is necessarily conserved within an atom. Total angular momentum. Okay. It means that only the J ആണ് total angular momentum represent ചെയ്യുന്ന quantum number. J is the only meaningful quantum number. കാരണം കൺസർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം ആണ്. ആ കൺസർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ജെ. സോ വി സേ ദാറ്റ് ജെ ഈസ് എ മീനിങ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ, ഓർ സിംപ്ലി in quantum chemist or quantum physicist language we can say this is a good quantum number. Good quantum number. J is a good quantum number. Good quantum number in the sense that this J represents a quantity which is conserved. Okay, the total angular momentum is conserved, and corresponding to that total angular momentum there is a quantum number they called capital J, and that is a good quantum number or a meaningful quantum number. Okay, but however, for light atoms, both the spin angular momentum and orbital angular momentum are separately conserved. പക്ഷേ എല്ലാ ആറ്റങ്ങൾക്കും അത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ലൈറ്റ് ആറ്റംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ 40ക്ക് താഴെയുള്ള ആറ്റംസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടോട്ടൽ സ്പിനാങ്കുലാർ മൊമെന്റം ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ക്യാപിറ്റൽ എസ് ഈസ് കൺസർവ്ഡ്. Also, the total orbital angular momentum characterized by the quantum number L is also conserved. Okay, ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് if the atomic number is Z is less than 40. ഈ കേസിൽ മാത്രം ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതായത് ടോട്ടൽ സ്പിനാങ്കുലാർ മൊമെന്റം ഈസ് കൺസർവ്ഡ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ orbital angular momentum is also conserved. That is why we can adopt the Russell-Sanders coupling for lighter atoms. പക്ഷേ അറ്റോമിക് നമ്പർ 40ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല. അവിടെ ടോട്ടൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റം മാത്രമേ കൺസർവ് ചെയ്യപ്പെടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, സ്പിനാങ്കുലാർ മൊമെന്റം, ടോട്ടൽ സ്പിനാങ്കുലാർ മൊമെന്റമോ ടോട്ടൽ ഓർബിറ്റൽ ആംഗുലാർ മൊമെന്റമോ കൺസർവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഹെവിയർ ആറ്റംസിന്റെ കേസിൽ. Therefore, we cannot adopt Russell-Sanders coupling in the case of the heavier atoms. There we have to go for the more sophisticated JJ coupling. Okay, so that is a good, that is what we have to understand. So for lighter atoms, S is a good quantum number. S is a good quantum number for lighter atoms. But S is not a good quantum number for heavier atoms. And L is also a good quantum number for lighter atoms. But we cannot expect that the capital L is a good quantum number for heavier atoms. And for heavier atoms, only J is a good quantum number. And that is why we have to go for the JJ coupling in that case. Okay. And I hope you got an idea of the coupling of the angular momentum. And we were talking about the coupling of the angular momentum related to orbital motion and spin motion. Okay, and we saw how we can couple the angular momentum and how we can get the quantum numbers corresponding to this coupled angular momentum. Okay, and I hope you understood this much, and if you have any doubt, please don't hesitate to ask me. And thank you for watching, and stay tuned.